Okay. Okay. Today we are going to study about the tax subsumed by the GST. The previous 2017 kinta matlab. Okay. Previous. Okay. 2017 kinta matlab. We had a tax structure. Namdo tax the structure enitu. What was the tax structure? We had excise duty. Okay. Then customs antitu. Next service tax antitu. ಓಕೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ದಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದೋಗ ಇಂಟ್ರಾಸ್ಟೇಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸೇಲ್ಸ್ ವ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು ದೆನ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಬಂತು ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೇಲ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ವಾಸ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದ್ದು ಆಕ್ಟ್ರಾಯ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು ಓಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಿದ್ರು ಎಲ್ ಬಿ ಟಿ ಅಂತಿದ್ರು ಎಲ್ ಬಿ ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಯಾರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದವ್ರು ಹಾಕ್ತಿದ್ರು ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದವ್ರು ತೀಲಿಗೆತ್ತದ ಅಷ್ಟು ಕೇಳಿಸ್ಲಿಗೆತ್ತದ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ವಾಯ್ಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ okay then okay that is the municipal corporation these are the tax then when we introduce the gst ಅಂತ ಏನು introduce ಮಾಡಿದಲ್ಲ when we introduce the gst whatever the taxes we are having ಇವು ವಸ್ತುನು ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಎದ್ರೊಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ gst ದೊಳಗ ವಸ್ತುನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಇದ್ರ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ದೊಳಗ ದೇರ್ ವೆರ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ದೊಳಗ ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದ್ದು ಯಾವ ಯಾವ್ದಿದ್ದು ಓಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತು basic customs and next additional customs ಅಂತಿತ್ತು additional customs and the next one cvd ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು next one ಏನಂತಿದ್ರು ಇದಕ್ಕ cvd control okay control counter veiling duty ಅಂತಿದ್ರು okay then but only they have subsumed these things ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವನ್ನಷ್ಟೇ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಇವನ್ ಎರಡನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು they have cancelled it ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿಲ್ಲ ಏನೇನ್ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ರೊಳಗ ಎಡಿಷನಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಡಿಷನಲ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಓಕೆ ದೆನ್ ಸಿ ವಿ ಡಿ ಡ್ಯೂಟಿನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಬ್ಸನ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಎದ್ರೊಳಗ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ದೊಳಗ ಓಕೆ ದೆನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ನು ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ we have added service tax also and we have added the sales also okay then we have added the cst also that is central sales tax no add ಮಾಡಿದ್ವಿ and we have added that lbt local body tax ಈ ವಸ್ತುನು add ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ we have considered it as gst ಒಂದು tax in form ಮಾಡಿದ್ವಿ we have formed only one tax that is the gst on the principle of one nation one tax ಯಾವುದು ಯಾವ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಓಕೆ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ನೇಷನ್ ಹಿಯರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ದೆನ್ ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಳಿತು raise your hand if you understood chat box do message ಮಾಡ್ರಿ ತಿಳಿತೋ ಇಲ್ಲೋ yes or no after implementing the gst what we have done whatever the previous tax structure was there we have subsumed those taxes with a gst okay we have combined those taxes with a
GST. Yes or no? ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ನೋಡ್ರಿ? ಮಾಹಿ ತೀತಿಲ್ಪ ಮಾಹಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಮಂಜುನಾಥ್ ದಾಶ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಾಡ್ರಿ. Okay, then whatever the GST tax itala ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, we have added all these tax with the GST, but which are not added, ಯಾವ್ಯಾವ add ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು. Okay, we have not added those taxes. Okay, ಒಂದಿಷ್ಟು taxes add ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, not subsumed. Okay, not subsumed by CGST. CGST ಅಂದ್ರೇನು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಏನ್ GST ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇದನ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಜೋಡಿ ಯಾವ್ಯಾವನ್ನ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಬ್ಸಮ್ಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ದ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋರಿ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇದ್ದಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗಿಂದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಸಬ್ಸಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ ಸಬ್ಸಮ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, we failed to, okay, we have not added that basic customs duty. ಈಗ ಆದ್ರೂ ಇದ್ರ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ. ಓಕೆ, ಇನ್ನ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಅದ. ಇನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇಂಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್, import or export basis ಮೇಲೆ, import or export basis ಮೇಲೆ, on the basis of export and import. If you are exporting the goods, if you are importing the goods, you have to pay the customs duty. That is the basic customs duty ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಕೌಂಟರ್ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಹಾಕ್ತಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿನ ಏನ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು, ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಆಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ customs duty. Okay, then of course taxes other than the ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿನೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು GST ದೊಳಗ CGST ದೊಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಆದ್ರೂ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ BLD ಮುಂದೆ ಅದ ನೋಡಿ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಫೀಸರ್. Okay, then of course if you are registering your property, if you are registering your name, whatever the duty you have to give, that is the stamp duty should be given on the basis of value of that property. A property value ಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನೀವು, you have to pay the stamp duty. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಅದನ್ನ GST ದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ. ಯಾವ್ದನ್ನ GST ದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸಲಿಲ್ಲ? Okay, the stamp duty. Then stamp duty of bills of exchange. Bills of exchange ಮೇಲೆ ಏನ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಆಡೆಡ್ ಇನ್ ಟು ದ CGST. ಏನ್ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾವು, GST ದೊಳಗ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ನ ಆದ್ರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ಬಿಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವರು. ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಬೇಸಿಕ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಆನ್ ದ ಸೇಲ್ ಆಫ್ import and export of the goods. Okay, now also they are collecting on that. Okay, customs department, there is an existence of the customs department under the revenue department also. Okay, then these are the not subsumed by the CGST. Idin EU taxes gon in madlila, they have not included in the GST. Understood? Tito illo? Yes or no? Put into the chat box the hakrale. Shit. Yes or no? Tito astrigo? Okay. Then what about the state? State ದವ್ರು ಏನ್ GST ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಯಾವ್ದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು,
ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ರಿ. ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ ದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಸ್ಟೇಟ್ ದವರು ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಏನೇನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಸ್ಟೇಟ್ ದವರು? ವ್ಯಾಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಲ್ ಬಿ ಟಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ದಟ್ ಈಸ್ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಿಫೋರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್, ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಇದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಲಾಟ್ರಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅವಾಗ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಲಾಟ್ರೀಸ್ ಅಂಡ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಬಿಫೋರ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. Okay, then these are the taxes which were collected by the state before the GST. After the, okay, after implementing the GST in ಎಸ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿದೇವಲ್ಲ ನಾವು, ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ದವ್ರು ಏನ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈ ವಸ್ತು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಈ ವಸ್ತುನ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್, ವಿ ಆರ್ ಸಮ್ಸಮಿಂಗ್. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೀವಿ? ವಿ ಆರ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಒನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. Titu, any confusion? But, and some of the taxes are there, taxes not subsumed by SGST state. ಒಂದಿಷ್ಟು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಬ್ಸಮ್ಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಕೂಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡ್ಸೇವಲ್ಲ ನಾವು, ವ್ಯಾಟ್ ಕೂಡ್ಸಿವಿ, ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೂಡ್ಸಿವಿ, ಲಕ್ಸುರಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೂಡ್ಸಿವಿ. ಯಾವ್ಯಾವ ಕೂಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡ್ಯೂಟಿ. ಓಕೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡ್ಯೂಟಿನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕು ನಾವು. ಸಾರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಟೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ಎನ್ ಎಚ್ ಎ ಅದೊಳಗೆ ಒಂದು ಹೈವೇದೊಳಗೆ ಹೊಂಟ್ರಿಲ್ಲ, ಹೈವೇದೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡ್ಲೇಬೇಕಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ. ಓಕೆ, that tax is different. Yes or no? Next, motor tax, motor vehicle tax. ಇವನ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ದೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ವಿತ್ ಆರ್ ಟಿ ಒ. ಆರ್ ಟಿ ಒ ಜೋಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಲ, ರೊಕ್ಕ ಕೊಡ್ತಿರ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ದೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ದೆನ್ ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಕ್ಟ್, ಇಮ್ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ tax, the tax which is paid on immovable property, the tax which is paid on immovable property, that has also not included in the GST. ಅದನ್ನು in GST ದೊಳಗ include ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾವು. ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. whoever getting the salary more than 15,000, they have to pay the professional tax to the state government. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ? ಸ್ಟೇಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ. ಯಾರು 50,000 ಕಿಂತ ಯಾರು ಸ್ಯಾಲರಿ ತಗೋತಾರಲ್ಲ, ಓಕೆ, ದೋಸ್ ಪರ್ಸನ್ ಶುಡ್ ಪೇ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ 250 rupees ಇರ್ತದ ಅದು. ಓಕೆ, ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಪೇ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಪೇಯಿಂಗ್ ದಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಟ್ ಇನ್ನಾದ್ರೂ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ದೊಳಗೆ ಅದನ್ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಂಪ್ ಡ್ಯೂಟಿ. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾವುದು? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್. Excise on human consumption is also not included in the GST. ಅದನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ದೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. They have not included that in the GST. Any confusion, dear students? And ಏನಾರ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಅದಾವನ? ಅಂಡ್ ಮೈನಿಂಗ್ ದೊಳಗೆ ಏನ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ದೊಳಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ.
Any confusion? Inner confusion over? Do you have any confusion relating to this? No? Okay, I will send the notes off on this. Don't worry. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅವರು ಓನ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಇತ್ತು ಎಕ್ಸೈಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ದೊಳಗ ಕೌಂಟರ್ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಇತ್ತು ಅದನ್ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಓಕೆ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇತ್ತು ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ಸರ್ವಿಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಬಟ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅದರ್ okay as a professional tax immovable property tax ಇಂಥವ್ನ ಏನದಲ್ಲ of course ಮುನ್ಸಿಪಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ okay even now also of course the municipal corporations are collecting the taxes from the property on the property yes or no property ಮೇಲೆ municipal tax collect ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲ yes or no ಹೌದಾ ಇಲ್ರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ರಿ okay now I will ask you some questions you have to answer on that now ಒಂದಿಷ್ಟು questions ಕೇಳ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು okay everyone should involve in that ಎಲ್ಲರೂ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅದ್ರೊಳಗ then a ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇದಾನ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಇದಾನೆ a ಅನ್ನವ okay a ಏನ್ ಮಾಡಿದ a sold car to b okay a the showroom ಅದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊ A showroom mother A has collected the okay sold the goods to B okay then what will happen ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿಗ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ okay ಈಗ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕವ ಎ ಗೌರ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಬಿ ಬಿ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕು ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎದಕ್ಕೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ selling of the car okay means okay he is selling the goods then that's why he should pay the GST yes or no okay ಇದ ಸೇಮ್ ಕಾರ್ ಬದಲಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ he sold the building he sold the building ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲಿದ ಎ ಏನದಲ್ಲ ಎ ಏನ್ ಮಾಡಿದ ಎ ಸೋಲ್ಡ್ ದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವನೊಂದು ಮನಿ ಅದ ಅಂತ ಆ ಮನಿನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ ಎ sold his home okay house to B whether he should pay the GST or other ಮನಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕೊಡಬೇಕೋ ಇಲ್ಲೋ ಕಾರ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಪರೇಟ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾಟ್ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿ ವಿಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ he has to pay that is the stamp duty correct ಇಲ್ಲ definitely good Revansiddha building is immovable property building is immovable property GST ಅಂದಾಗ GST ದು ಏನ್ ಇದು ಅದಲ್ಲ ಗೂಡ್ಸ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ ದೊಳಗ ಹೇಳ್ಯಾರ ಅವರು ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮೂವೇಬಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಓಕೆ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ದ GST ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪೇ ದ GST yes or no yes or no put it to the chat box put into the chat box okay but one tala itgore good movable property but A is having okay A is selling
to B, that is the alcohol. ಏದು ಬಾರ್ ಅದ ಅಂತ ಏನದ ಬಾರ್ನಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಗೊತ್ತದ ನೀವು ಓಕೆ ಆ ಬಾರ್ ಐತಂತ ಎ is selling the alcohol to B. Which tax should be paid here? GST ಹಾಕ್ತಾರನ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ರಿ. If A is selling the alcohol to B, whether the B should pay the GST or not. A is selling the alcohol ಅಂದ್ರ ಒಂದು ಬೀರರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇದು ಅದಾವಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ನ್ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂತ ವೆದರ್ ದ ಬಿ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪೇ ದ GST or not. Yes or no? ಚಾಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ರಿ. Yes or no? ಎಂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್. ಉಳ್ಕಿದವರು ಉಮೇಶ್ ಗೋಡ್ಸೆ, Tejaswini Patil, whether they are going to levy the tax on the alcohol sale or not. GST ಹಾಕ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಏನ್ ಕತ್ತಿದಿರೋ ನೀವು. ಬಡ ಬಡ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹಾಕ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ. ನೋ GST. ಎದಕ್ಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ರಿ ಸಬ್ಸಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು. ಯಾವ್ದು ಸಬ್ಸಮ್ ಆಗಿಲ್ಲ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಕೂಡ್ಸಿಲ್ಲ ಅದ್ರೊಳಗ. ಎದ್ರೊಳಗ ಕೂಡ್ಸಿಲ್ಲ? GST ಇದೊಳಗ ಕೂಡ್ಸಿಲ್ಲ. ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಏನದಲ್ಲ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದ್ರೊಳಗೆ GST ಹಾಕುದಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೆವಿ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್. ಯಾವ್ದನ್ನ ಯಾವ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರ ಅದಕ್ಕ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಕ್ಸೈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? Any confusion? Okay, okay. Then of course ಏನಾಯ್ತು ಈಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಡಗುಂದಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರಿ. ಎಲ್ಲೇ ನಿಡಗುಂದಿ. ನಿಡಗುಂದಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತದ ಗೊತ್ತದಲ್ಲ ಆಲಿಮಟ್ಟಿ. ಆಲಿಮಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ರಿ. ಆಲಿಮಟ್ಟಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿರಿ. ದೆನ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಚಲೋದೊಂದು ಕಾರ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ. ಆ ಕಾರ್ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯು ಮೂವ್ ಟು ದ ಆಲಿಮಟ್ಟಿ. ನಡ್ಬರ್ಕ್ ಒಂದ್ ಏನ್ ಬಂತು ಬಿಜಾಪುರ್ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ಗೆ ವಾಟ್ ಬಿ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಓಕೆ ಹೈವೇ ಬಂತು. NHAI ಟೋಲ್ ಬಂತು. ಅವ್ರು ಒಂದು ಓಕೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕೋತಾರ. ಓಕೆ ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕೋತಾರ. ಆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ GST ಆಗಿರ್ತದೇನು? GST ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ. GST ಲೆವಿ ಆಗ್ತದನ್ ಹೇಳ್ರಿ. ನೋ. ಯಾವ್ದು ಲೆವಿ ಮಾಡ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ? ಟೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕೋತಾರ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಟೋಲ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ಕೋತಾರ. ಗುಡ್ ಗುಡ್. ಓಕೆ ಶಾಲ್ ಐ ಆಸ್ಕ್ ಸಮ್ ಮೋರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್? ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಿ. ಓಕೆ ದೆನ್ ಈಗ ಹೇಳ್ರಿ. ಎ ಬಿ ಏನೋ ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟನಂತ. ಎ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಟು ಬಿ. ಓಕೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ GST ಹಾಕ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ? ಒಂದು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟನಂತ. ಏನೋ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟನ್. ವೆದರ್ ಆನ್ that service the GST is applicable or not? Definitely it's applicable. Why? The service ada. Good. Then of course in the Jilla Panchayat office, someone has given, the officer has given the service. ನಿಮಗೊಂದು ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾನಂತ. ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಟ್ಟಾನ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ?
ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್ದೋ ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಾನಂತ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲೋ on that service whether you are going to levy the tax or not. You should not levy the tax here. Okay, it is a service given by the government office. Titu? Okay. Okay, then Revan Siddha goes to the hair cutting salon. Okay, of the B. Okay, then okay, whatever the service given by the B to Revan Siddha, whether the Revan Siddha has to pay the GST or not. GST ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬಾರದು. ಕೊಡಬೇಕು ಕೊಡಬಾರದು. Okay, then if the A is importing something from USA, USA ದಿಂದ ಏನ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತಾನಂತ ಯಾರು A, then whether he is going to pay the GST or no. No, first ಗೆ customs duty ಕೊಡ್ತಾನವ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಮ್ಯಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ GST ಕೊಡ್ತಾನ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ರ ಅಂದ್ರ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂದ್ರ ಎ ಏನ್ ಮಾಡಿದ USA ದಿಂದ ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ತರಿಸಿದ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮ್ಸ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಎ ಅದನ್ನ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು GST ಕೊಡಬೇಕು. ತಿಳಿತು? ಎನಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್? Any confusion students relating to this? If the A is purchasing anything goods from the USA, then he has to pay the customs duty. The same goods if it is resold, okay, resold by the A to B, then B has to pay the GST. Correct? ಹೌದಾ ಇಲ್ಲೋ? Yes or no? Okay. If you are okay. T to pakka what exactly ಅಂತ ಹೇಳಿ